Nilikamatwa afu nilikuwa niko viwanja, yani sina hela hata senti 5. Sina hela yani ya kumpa askari. Askari kwa sababu niambiaje na nigee hela shilingi 10,000. Akaniambia sasa basi kama una shilingi 10,000 mimi naomba tuende mimi na wewe tukasex afu tuwe tumemalizana. Basi mimi nikaenda kusex naye tena bila condom. Tanzania's National Strategic Framework on HIV and AIDS recognizes that in order to successfully fight the HIV epidemic in Tanzania, it's necessary to reduce stigma and discrimination against vulnerable groups. But unfortunately, what's happening on the ground is another matter altogether. We have been traveling around Tanzania and interviewing lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex people, sex workers, and people who inject drugs. One of the things that we heard about most was violence, abuse, and discrimination from the police. Wale walivyokuja ndo wakaanza kunipiga na kitako cha bunduki kiunoni. Huyo ndo alikuwa tunamtaka piga sana nikafungwa pingu. Nikachukuliwa mkanda wangu mimi mwenyewe wa kuvaa kiunoni. Nikafungwa shingoni nikaanza kubuluzwa kutoka Kilimani hadi Max mpaka kituoni. Kiukweli kufanya ngono na polisi mara nyingi hata sikumbuki. Kwa sababu saa nyingine ananikamata, anataka hela sina, huwa ananiforce. Kwa hiyo na mimi nataka niachiwe, kwa hiyo najikuta nafanya naye ngono kwenye defender, uchochoroni. Saa nyingine kituoni, ananipeleka kituoni juu ya meza pale, meza zile za kituo. Pale. Na nipi hata shilingi 10. Ananiachia. Polisi wanachukulia gays kama ni dhambi, ni tabia mbaya, ni tabia tu mtu ambaye anaweza akawa nayo lakini akaiacha. Kwa hiyo kama ni tabia mbaya tu. Na pia bado wapo katika sheria za nchi kwamba gays hatakiwi. We found that when members of marginalized groups are victimized, either at the hands of the police or of other civilians, they have difficulty obtaining a police form known as a PF3. This is a form that is required for all victims of assault. They need to go and get this form from the police station before they can seek treatment at a hospital. Hapa kwetu hakuna mambo hayo. Kwa akanipiga, nimepoteza fahamu barabarani. Kama baada ya masaa 3 nikazinduka, nikaenda kushtaki polisi kwa sababu kwa karibu na kituo cha polisi. Kufika polisi wakanifukuza, wakasema wenyewe hawahudumii watu wa jinsia hii. Nenda katafute vituo vingine ambavyo wanahudumia. They feel that they need to hide, and therefore by hiding they do not get the prevention that will protect them from being infected, from acquiring or even transmitting HIV/AIDS, and therefore this is fueling the epidemic. We've spoken to a number of people who were refused access to health services, either because they were gay or because they were recognized as a sex worker or a drug user. When they went into the hospital to seek services, for instance, for a sexually transmitted infection or even testing for HIV, a number of people told us that they were stigmatized, they were humiliated. Basi nikawa nimetoka hadi hospitali ya government, Temeke Hospital Government. Kufika pale nikamkuta dokta, nikamuelezea kabla mimi nina tatizo hili, nimepata nahisi gono huku nyuma. Akasema, "Kwa vipi? Wewe mwanaume upate gono nyuma baada upate gono mbele?" Nikamwambia mimi nafanya mapenzi ya jinsia moja. Akasema, "Hiyo ni dhambi kubwa sana mbele ya Mungu. Hayo magonjwa ambayo unaniambia umejitakia wewe." The government of Tanzania needs to reduce stigma and discrimination against marginalized groups. If it is really serious about confronting the HIV epidemic, it needs to recognize that all Tanzanians have the same rights and that they need to be treated equally.